Grand Rapids is a great city. In fact, according to Forbes magazine, it is ranked the second best city in the United States to raise a family. But there are injustices that go unnoticed by the public. One of them concerning us today is wage theft. A wage theft occurs when an employer fails to pay, withhold monetary, or other kind of benefits to an employee in a time that it was previously agreed upon. When an employee steals money from an employer, it's a crime. When an employer steals wages from an employee, it's a civil offense. Well, it could be the quality of, it could be the volume that you're making, and so you're able to purchase more for less. I think it's because they can mass produce a quantity of food for a lower price. I think it's possible that the quality might not be as good as other places. Maybe some people don't really eat that much. So it seems cheap, but the cost is the same. I think it's because it's processed food, it's cheaper made. Yeah, the guy over there cooking told me that you guys need help. Yeah, for the dishwasher. Yeah. Are you apply or your husband or your family member apply for the dishwasher? What's that? No, is your family member apply or? I want to work. He's my friend. He told me to come in. How much you pay? 我聽你啦。冇，一共如果一電話你冇10公斤的話，我配10公斤，10公斤啦。So the person is a good experience, right? Uh-huh. Okay. That's all. Yeah. 2,000, 100. 1,000? No, 200, 1,000. 200? 2,100. Sorry. A week? No, month. A month? 2,100. How many days? How many days? It's Every day? not every day. 1 week we had 1 day off. Every week, 1 day off? Yes. So 2,100. Okay. Now Hem and I are going to explain what that offer that you just heard in the video comes out to in terms of what that person would be making per hour. So the offer was for $2,100 a month. We know that workers work 12-hour days at least. These restaurants are open from 10 until 10. A lot of times they stay late. So at least 12 hours a day. We heard that this person would be getting 1 day off a week, so they'd be working 6 days. When we multiply 12 hours a day times 6 days a week, it comes out to 72 hours a week that they'd be working. When we put that in terms of a month, 72 times 4 comes out to 288 hours a month. Now, to find out the hourly rate, we divide the amount in pay, $2,100, by the number of hours, and we find that this person is making $7.29 an hour. So not only are they not making overtime, they're also not even making minimum wage. Minimum wage in Michigan is $8.50. So what should this person be making? What does the law require? As we said, minimum wage is $8.50. Overtime, so time and a half for hours worked over 40, comes out to $12.75. For the first 40 hours, they would be making $8.50, so that would come out to $340. And then we add the overtime hours, so 32 hours at $12.75, which comes out to $408. When you do the math, it comes out to $748 a week that they should be making. When we multiply that by 4 to find out what they're making a month,
we find that it comes out to $2,992, so almost $3,000. Now, to find out what that worker would be losing to wage theft, we subtract what they should be making from what they would be making. We find out that it comes out to almost $900 a month that they would be losing. And Hema, I know you talked with a number of workers. What was the lowest amount that you found the worker was making per month? In our investigation, we found out that sometimes because of their the lack of experience, they pay them less than what they offer right now, because this was a experienced dishwasher example. So as little as $900 per month. Yeah. So if they wouldn't have had experience, they'd start them out at the bottom, which you found to be as little as $900. Now, if we subtracted $900 from $2,992, we're looking at $2,000 wage theft. $2,000 a month that a worker would be losing to wage theft. $24,000 a year that they would be not paid. It's just not right. It's not right. I don't agree with that. It's not very good either. So that's part of how they're able to afford to give that food away. Wow, I didn't know. It's illegal, basically. Probably not. I think that it's more important to treat workers not mentally. I don't really like them anyway. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Nos puedes platicar tu historia acerca del robo de salario que tú sufriste? El Departamento de Trabajo llegó a investigar qué es lo que estaba pasando. Llegó un día temprano. Esa ocasión empezó a sacar a uno por uno de cada nosotros. Me tocó mi turno a mí, pero anteriormente había una persona que estaba ahí constantemente todos los días viendo cómo era el proceso. No sabíamos quién era, se nos hacía una persona muy, ¿cómo se llama? Muy sospechosa, pero en realidad no sabíamos quién era la persona. Hasta después fue cuando llegó el Departamento de Trabajadores y fue cuando empezamos a darnos cuenta que lo estaban investigando al dueño. Y me tocó mi turno a mí, que me sacaron y me empezaron a preguntar cuánto era lo que yo estaba ganando, cuántas horas eran las cuales yo estaba trabajando. Yo le dije que estaba trabajando aproximadamente unas de 13, 14, 15 horas, podía llegar a trabajarlas. ¿Por qué? Porque a uno lo tenían que obligarlo, y como uno no sabe el sistema de trabajo de aquí, más que nada en los restaurantes chinos, no sabemos el sistema, cómo trabajaban ellos, a uno lo esclavizan. ¿Por qué? Por el temor de que le pueden echar a una inmigración, le pueden llamar a una policía. Entonces el temor al cual por eso a uno lo esclavizan bastante. Entonces cuando ellos nos preguntaron cuánto era lo que nosotros ganábamos, nuestro sueldo mínimo era de 550, que ese era lo mínimo que ellos estaban pagando. De horas a veces llegábamos a trabajar hasta 15 horas y ellos pagaban por quincena. Ellos no pagaban por horas, sí, ellos pagaban por quincena. Entonces pues uno no sabía más, entonces uno se tenía que aguantar trabajando ahí. Afortunadamente llegó el Departamento de Trabajo y nos ayudaron demasiado. ¿Por qué? Porque ahora ellos ya nos están pagando por horas un sueldo más accesible.
De hecho, aquí tengo el papel donde aquí están las horas de los cuales ellos nos están pagando ya. Ya no es un sueldo mínimo, ahora es un sueldo accesible, el cual ya se está manejando en la actualidad. ¿Y qué resultó de la investigación del Departamento de Labor? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? El resultado de que nos pagaron nuestro tiempo compensado de las horas que realmente no nos estaban pagando como debía haber sido. Ahorita ya nos están pagando por horas. A mí me llegó, bueno, incluso a todos llegó más que nada nuestro pago de salario atrasado que nos debían. Gracias a Dios también al Departamento de Trabajo, que nos ayudó mucho. Ahora ya estamos recibiendo un salario modestamente y adecuadamente. Y las horas ya se están trabajando a 8 horas, pasando de 8 horas ya están pagando un overtime. Estamos ganando el overtime de a $13. ¿Por qué? Porque ya es overtime después de 8 horas. Entonces ahorita ya nuestro sueldo, nuestro cheque ya está saliendo más favorable gracias al Departamento de Trabajo. Bueno, mis experiencias es como al principio, antes de conocer lo que era el Departamento de Trabajo, siempre nos manteníamos callados por el miedo, temor de que realmente nosotros éramos inmigrantes y somos inmigrantes, entonces realmente no conocíamos las leyes ni reglas de trabajo en ese país. Entonces nosotros empezamos a trabajar en restaurantes, en buffets, pero la verdad el sueldo era, pues como no conocíamos, se nos hacía bien. Hasta después de que conocimos nuestros derechos por medio del Departamento de Trabajo fue cuando empezamos a darnos cuenta que no era lo correcto que nosotros ganábamos. Entonces nosotros, una persona no del restaurante, sino de la compañía, porque esto es una compañía muy grande de restaurantes, se quejó por el robo de salario. Entonces ahí fue cuando todos salimos beneficiados y conociendo nuestros derechos con el robo de salario. Entonces ya fue cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de la esclavitud que había dentro de todo el trabajo. Nunca nos dimos cuenta quién era el investigador, porque todo es muy secreto, que jamás nos dimos cuenta hasta que tuvimos la entrevista. Y nos empezaron a hacer preguntas acerca de los breaks, de cómo nos trataban y todo, pero como realmente nosotros no conocíamos nada del Departamento de Trabajo, muchas cosas era como que callábamos porque no entendíamos qué era esto. Entonces, pero pues gracias a Dios y a todo esto, pues nosotros empezamos a conocer todos nuestros derechos. Nuestro sueldo cambió favorablemente, porque antes era por salario y era muy bajo el sueldo. Y ahora a base de todo esto nuestro sueldo ha cambiado y también pues nos hemos sentido más seguros como personas. Ahora ya nosotros pudimos decidir vivir en otro lugar, ser independientes con el cambio de salario. My name is Jordan Bruxford. I serve as director of the Micah Center, which is a coalition of churches in the Grand Rapids area that work together on different issues of justice. One of the issues that we've really dug into is the issue of wage theft. I first learned about wage theft when I was living with a family in an apartment on Division by Division in Burton. Across the street from us, there was an apartment full of young men from Mexico, from Chiapas, who I got to know. They shared with me about their work, and they were almost always working. They'd work from 10 in the morning until 10 at night, and sometimes later, and I asked them once what they were being paid. The amount seemed really low. It was something like $4 an hour,
which was remarkable to me to think that someone could be working for that little. I've been in touch with those young men since then, on and off, and have followed them in how they've started to raise families and sought to better themselves. And while they've made some progress in terms of, I think one of my friends, I think, he's making minimum wage, but he's not being paid overtime. And this is after 10 years of working in these restaurants. My name is Albert Hamstra. I work with Christian Reformed World Mission, but then I'm part of the Micah Center as well, part of the board. People are robbed of their due wages in some way or another. And it's really disturbing because just from a basic justice point of view, this is something that should not happen. There's no justifiable reason. It's really disturbing, and it makes me mad to see people taken advantage of. It is not right, the wage theft that's happening in our community. So I invite you to support our campaign and we can stop wage theft together.